Friends, ಇವತ್ತು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ರಿವಿಷನ್. Yes, sir. Hi friends, good evening. How are you? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Drama ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. Long time no see, sir. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಬಿಫೋರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? No, sir. No, sir. ಏನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today I divided the session into 3 parts. So the 3 parts are Suviksha, part 1, part 2, part 3. Okay. So first we'll finish the last leg. Yeah, the last leg. Which is not the first leg. Which is not the first leg, is the last leg. Yeah, you know the other leg, alva. Otherwise, it's like Suviksha and Chinmay fighting for window seat in auto. You know, Suviksha, ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವರಿಬ್ಬರು they were fighting for window seat in auto. ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಬಿ ಅಂತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಮದುವೆ ಆದ ಹೊಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ he was going in an auto. ಅವನು ಪಾಪ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಿರರ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೇರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. He thought that auto driver is looking at his newly wedded wife ಅಂತ. So Darshan got irritated. You are looking at my wife actually through the mirror. If you do like this, you come and sit here, I will drive the vehicle auto ಅಂತ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲೇನೋ? Yes, sir. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಗಕ್ಕೆ? ಇನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು. ಹೀಗೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ನಿಮ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 200 pages book ಇದೆಯಲ್ಲ, 200 pages book ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ whichever is available with you. Open. So we already written in 200 pages book only, and revision material also open ಮಾಡಿ. Quickly let us go through the important sections. ಇಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡಿನಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋ. ಸಿಕ್ತು ಬಿಡಿ, ಹುಡುಕುವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಪಟ್ಲೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು 200 pages ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಅದ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಪ್ರಕೃತಿ ಗುರುರಾಜ್. Yes, sir. ಅದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಇದು ಕಳ್ಸಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಳ್ಸಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಅಕ್ಕ? Yes, sir. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನನಗೊಂದು ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ ಮಂಗೇನೆ. ಹಾ ಸರ್, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Right. So we're discussing about chapter 6A. As all of you are aware, deductions. Okay, ಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. Benefits under taxation law. Benefits under taxation law. RMRs. First one, exemptions. 10(1) to 10(50). ಅದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. AB ಬೇಬಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? Yes, sir. 1 to 10(50) and 54 to 54H. Capital gains ಅಲ್ಲಿ we call it as what? ಅಚಿತ ಬರೀ, ಬೇಗ ಬರೀ ಅಚಿತ, ಬೇಗ ಬರೀ. ಅವ್ರು ನಿಗ್ಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೀ. Second arrow mark. Deductions. 1 by 1. Salary 16. Salary deduction ಯಾವುದು? 16. Under that ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 arrow mark. 16 1A up to 50,000. Up to 50,000, including for pension. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀರ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. 16 to EA. Only for government employees, maximum 5,000. 16(3) Chaitanya, PT, professional tax ಅಥವಾ tax on employment. Right. So next, house property 24. House property 24. 24A, 24 with small a, 24 small a, ಎಷ್ಟು
30% of NAV. 30% of NAV. 30% of NAV, standard action. Then you put a clause. 30% of NAV for LOP by DLOP. Next. 24B, Interest on capital. interest on Housing loan. housing loan. ACR cube. ACR cube. That. One minute. ACR cube ಅಲ್ಲಿ 2 RMRs for LOP for 23-2 admit ಕೊಡೆ for 23-2 30,000 for ACR cube 30,000 for ACR cube and 2 lakh for AC star ಅಂದ್ರೆ conditions ಕರೆಕ್ಟಲ್ವಾ? Yes, sir. Easy only. Next. Right side LOP. Any interest. Any interest. So connect those two and write. Further, ATEEA. ATEEA. Additional 1,50,000. When loan is from specified institution. This is connection question. 1,50,000. Additional 1,50,000 when loan is from specified institution. LOP nalli adu claim ಮಾಡೋ necessity ಇಲ್ಲ unless you want to claim the 2 lakh rupees benefit on the advantage ಇದೆ. So otherwise you should always claim actually under SOP ಗೆ ಮಾತ್ರ benefit ಆಗೋದು. ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Next 24 ಆಯ್ತು. Third sorry next below that PGBP specific 30 to 36 within bracket section 32 depreciation ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. Yes, sir. Sir. Section 35 Expenditure for scientific research. Scientific research 35 AD apply 14 specified businesses. 35 AD capital expenditure underline capex matra rati kodko capex on which square FB square which square FB square which square FB square except LGF land good financial instrument ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. other specific deduction ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ and if you don't know which section 36 ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. 36 other specific deductions. Priyanka say na do na Priyanka Say, sir. yes proper ನನ್ನ ಹತ್ರ correct ಮಾಡ್ತಾರೆ. Say interest on loan bonus or commission ನಮ್ಮ ನಗರವಾಲ್ ಆಯ್ತೇನೋ interest on loan then what is it Bonus or commission then employers contribution to RPF AGF employers contribution to AGF RGF RPF then ASAF approved superannuation fund etc. Next final planning bartale 19 final planning 19 final planning only for companies 19
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. Yes, sir. ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಅಲ್ಲ Struck ಆಗ್ತದೆ, sir. ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 37(1) ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್. 37 ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಜನರಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. 4+1 conditions. 5 conditions. ನೆನಪಿದೆಯಾ? 5 conditions. 5 conditions. Okay. Should not be covered, should not be capital, should not be personal expenditure incurred during the previous year, wholly and exclusively for the business. Next, 37(1) ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ capital gains. Capital gains inbuilt in section 48. 48 ಅಲ್ಲಿ inbuilt. Section 48 mode of computation. ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ್ರಲ್ಲಿ. Yes, sir. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೀನಿ ಸರ್. ವರ್ಷಿಣಿ ಯು ಎಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ವರ್ಷಿಣಿ ನಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಸೊ ಏನಬಹುದು? Inbuilt in section 48 computation. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 48 ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ COA ಬಾರ್ ICOA ಅಂಡ್ ಚಿನ್ಮೈ COI ಬಾರ್ ICOI. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ವೇ ಚಿನ್ಮೈ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡದು. Exactly, sir. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅದು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ COA/ICOA, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ ICOA ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 57. ವೆರಿ ಗುಡ್. 57. ಅಂಡರ್ ದಟ್ one by one. 57 which is the bracket I. 57 I is equal to 37(1). 37. 37 which is the bracket 1. 37 which is the bracket 1. Next, 57(4) ಏನು? 57 which is the bracket 4 ಏನು ಹೇಳಿ? Family pensions. 57 which is the bracket 4. Family pension. Up to 50%, flat 50% reduction. 57 which is the bracket IV, flat 50% reduction for interest on compensation bar ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಸರ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಷನ್. Flat 50% reduction for what? Interest on compensation bar enhanced compensation. Next, 57 which is the bracket IIA. ಇದಾದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2A ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1/3 or 15,000, whichever is less. 1/3 of the family pension or 15,000, 1/3 or 15,000, whichever is less. Next, ಅಲ್ಲೇ proviso 57 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು proviso ಇದೆ. For dividend or income from 1023D mutual fund, 10 which is the bracket 23D mutual fund, 1035 units. Maximum deduction towards interest is to 20%. 20%. Maximum reduction 20%.
Maximum reduction 20% of such income. Clear? All understood? Yes, 50 Yes, sir. sir. Next. Yes, sir. Yes, sir. Deduction ಗೆ 2 marks ಹಾಕಿದ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇದು ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A. Chapter 6A, ETC to ETU, which I'm going to discuss now quickly and fast. Next 10AA, actually ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ 10AA Tax credit for SEZ. SEZ units 100% for 5 years, first 5 years slash 50% for next 5 years slash 50% or reserve whichever less for last 5 years. 100%, 50%, 50%. The reductions. So first you wrote exemptions, then you wrote deductions. Next, rebate, next arrow mark. Rebate under section 87A. 87 capital A, up to 12,500 for resident individual. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ 100 times ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಮಿನಿಮಮ್ 100 times. Resident individual 100 times minimum. Resident individual up to total income 5 lakh. Renting can except on 120. 112A, 112A, 115 BB. Not income, nothing is available. 112A is special one. Common sense because I'll call 10% tax cut. 10% tax other than to 12,500. Next, last one, relief under section 89. Very rarely asked, but I'll relief under section 89. When advance bar arrears of salary received, when advance or arrears of salary received, or sorry, advance or arrears of salary received, section 89 relief is given. Section 89 relief is given by section 89 relief is given by averaging the tax. By averaging the tax. Below that, right? No relief, important. When 1010C, 10 within the bracket 10C, VRS exemption claimed. VRS our city. VRS. Yeah. VRS exemption claimed up to 5 lakh. VRS claimed up to 5 lakh. You don't benefit VRS exemption 10 lakh you cannot get 89 relief. So deductions, exemptions, relief, rebate. Right. So now let's come back to chapter 6A. Chapter 6A, some of the sections are extremely important. I was just going through last 4 or 5 suggested answer go through full hindi ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ 6AB ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ETC ಟು ETGC ವಾಟ್ ಇಸ್ ETC 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲ ತರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದು ರಿವಿಷನ್ Yes, sir. then previous students also could have taken the print 200 pages book alla ide idu detail agide highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ so ETC C for contribution ಹೇಳಿದ್ದೆ contribution to LIC NSC PPF all those things LIC is special point highlight ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ for self spouse and children parents ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ how to remember the parents who are life be in your avkat don't try to take insurance for them okay and tuition fees only any 2 children any 2 children so principal repayment of housing loan from approved institution you note product ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ housing loan ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ
ಅವನು ಗಜನಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗಜನಿ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಬರೀ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ 2 RMRs. Interest deduction for interest extremely important, highly expected areas. ಇದೆಲ್ಲ deduction for ಬಡ್ಡಿ 2 RMRs. Deduction for interest left side. Loan from any person. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Left side. House property, under house property. Under house property. ಅಲ್ಲೇ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾ ತಗೋಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ತಿಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟ ಯಾರು ಬೇಕಾ ತಗೋಬೋದು, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ 223 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ aggregate. Am I conveying properly? For 223 properties apply in aggregate. Yes, sir. For 223 properties in aggregate, ಎಷ್ಟು ಅಪ್ ಟು 2 lakh. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಅಪ್ ಟು 2 lakh. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 2 lakhs ಅಲ್ಲ, 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1/5 PCP ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗಿಸಿತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 2 lakh ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Is the bracket 1/5 including PCP 1/5 for 5 years. First 5 years. 5 years, comma, commencing from year of completion. Say completed on. Are you getting the flow? You are reading along with me. Complete on. Hello, February 14th. ಇದಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಈಗ ಇವಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ 14th February 2023. ಹೇಳ 14th February 2023. ಯಾರು ಜೋಶಿನ ನಮ್ಮನ ಹೇಳ ಜೋಶಿ ಆಯ್ನಾ. 14th February 2023 ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈ ರೈಟ್ ಫಾರ್ PY 2023 ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೂ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಟ್ ಬಾಡ್ಮೆಗೆ ಅಪ್ಪಳ PY 2023 ಪ್ಲಸ್ 4 years. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ 4 years. ಸೊ 22 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 2 lakh. 2 lakh. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್. 2 lakh. ಅದು 2 lakh ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ AC, ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ವಿದಿನ್ 5 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಿಲೋ ದಟ್ ಫಾರ್ R3 repairs, renovation, reconstruction. For R3 up to 30,000 only. ಅದು ಎರಡು ಸೇರಿ, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ PCP. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ LOP, ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. ಅದು ACR3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್. Yes, sir. ET ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. EEA ಇಲ್ಲು ತೆಲುಗುಲಿ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮಿಳ್ ಇಲ್ಲೇ ವೀಡ್ ಬರಲೆ. ತುಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀರ್ತನ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೋದ್ಲು. ETEA ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. Additional 1,50,000 interest. Additional 1,50,000 for loan taken between 1419 to 31st March 22. 1419 to 31st March 22. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ. COVID-19 ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಇವ್ರು ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಸೊ COVID-19 19 to 22 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? 1 lakh
Stamp value less than equal to 45 lakh. Stamp value less than equal to 45 lakh. Loan from any financial institution, individual rents financial institution, say banks, NBFC loan from financial institution underline ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ATE ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ADC. ಅದರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ loan only for AC, only for acquisition construction of RHP, residential house property. RHP and stamp duty. Housing registration ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, stamp duty and registration charges of house. Stamp duty and registration charges of the house. Bharat? Yes, sir. Under 80C. ETC, principal. Focus. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ETEA ಬರೋದಲ್ವಾ? ಅದು ETEAಗೂ ಡಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ RHP. ಅದು ಮೂರು ಸೇಮ್. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೋದು ನೀವು ETC ಅಲ್ಲಿ? ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, RHP ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಚಿಮ್ಮಿ. ಅದನ್ನೇ ETCಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್, ETCಗೂ ETEAಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಅರ್ಥ ಏನು? ETEA and ETC only for acquisition construction of residential house property from the financial institution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ? Yes, sir. Interest on housing loan. 23 property obviously has to be residential. Okay na? Adra LOP pakka any house property, commercial, industrial, whatever it may be. Are you getting baba? Yeah. 23 property ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ occupied ಇರಬೇಕು, residential property. but LOP ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬಹುದು, ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Completely below that. Case number 1. House 1, rental income 20 lakh. Rental income 20 lakh. Interest on loan 10 lakh. Answer: GAV 20 lakh less 30%, 24A. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? 24 within the bracket A, 30%. 20 lakh into 30%, 6 lakh within the bracket. Next, 24B, interest 10 lakh. House property income, HP income 4 lakh. 4 lakh. 10 lakh pakka claim under house property. Claim under house property. Case 2. SOP ಅಥವಾ 22 property. SOP housing loan interest beauty. Housing loan interest by 3,50,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ? ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ. ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 3,50,000. 2 hour marks. Under 24B max 2 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ETEA 1,50,000.
Make sense? Yavaga Anaka, if that house was constructed and loan taken between 19 to 22. 19 to 22. That's COVID-19 period. Okay, na? COVID-19 the burial period. COVID-19, 22. Next, case 3. LOP. Interest 10 lakh. Interest 10 lakh. Below that, GAV, say rental income 5 lakh. Less 24 year 30%, 1,50,000. College money. Next 24B. Any interest within the bracket. Now the interest is there. 10 lakh. 10 lakh. 10 lakh minus 1,50,000 if eligible. 10 lakh minus 1,50,000 if eligible under ATEA. Eligible is matra. Illa claim matter. College money. If eligible, close the bracket. 8,50,000. Loss from house property 5 lakh. Yes, sir. Loss from house property 5 lakh. Below that, max set of permissible. Maximum set of permissible. 2 lakh. 2 lakh. Any other head of income. Against any other head of income. In the same year, Tanuj. Yes, sir. 71, 3A. 71 which is the bracket, 3A. This to 2 lakh. 2 lakh. Balance 3 lakh. Carry forward for next 8 years. 71B. Kutakariya. Yes, sir. And very important, Staraki, Srivastava. Claim under ATEA 1,50,000. That's eligible is there claim. So SOP there is no planning because SOP you know the 2 lakh. Are you listening? 2 lakh 2 lakh. SOP no planning. SOP pakka bari case to pakka no planning required. You know the 2 lakh. Varshini Gaudra. LOP nalli assuming namage loss bartandre takka 1,50,000 lakh chapter 6 year. So that your income will come down. You cannot set off everything in the current year. Carry forward model, but it is bird in the hand is better than two in the bush. FM concept. It is better to claim more deductions now. Balance 1,50,000 you would have claimed next year, but carry forward model. This year I want to reduce the tax. Time value of money. FM. Yeah. Yes, sir. A very important discussion. Make important work. Go through model. This entire house property, I expect high chance of questions being asked. So ETC quick agi ode chinmay 200 book ಅಲ್ಲಿ fast agi 200 book ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹುಡುಕೋದು ಈಗ book ಇಲ್ಲ what are you doing till now then I'm writing in the other books, sir. 200 pages. 200 pages book ಬರೆದಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದು book ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡ don't deviate from what I said 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದು book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆದಿದ್ದಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಏನೇ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಓಕೆ 200 pages book ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀನು ಹಾ ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ವಾ ಎನಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ರಿಡಕ್ಷನ್ 10 ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ವರೆಗೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ 200 ಪೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಡಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಾ ಚಿನ್ಮಯ್ yes sir deductions it is all of you got others 200 Yes, sir. ಓದು ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ yes sir deductions from under income tax to our marks deductions from incomes and deductions from tax under deductions from incomes under various heads ಈಗ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟರು full chart ಇದೆ next exemptions 10(1) to 10(50) and ಬಿಡು that's ATC direct ATC ಗೆ ಹೋಗು 80C deduction for payments ATC contribution
Employee C for contribution. Contribution ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗೋದು. life insurance policy, any number of children, PPF, RPF, So ETC, LIC ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PPF, RPF, ASAF, ULIP, tuition fees, college, school, university, etc., minor or major, 2 children. ಅದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಈಗ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನರ್ಸ್, ಸೊ ಅದು 1.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 15,000 ಮಾತ್ರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್. 1,35,000 ಕೇಂದ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Principal repayment of housing loan for AC from specified employer ವೆರಿ or ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. institutions only. Maximum deduction 1,40,000 only. Premium paid up to 10% or 15% for disability. Example, policy amount 10 lakh, premium paid 1,25,000. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10% ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 10%. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 lakh into 10%, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. 1 lakh ಇಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10% ಸಿಗುತ್ತೆ. If you paid more, excess is ignored. Whereas the same policy 10 DL exemption ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದಿದೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. This one. So look at me for a minute, all of you. So key man insurance policy, there is no exemption. It is always taxable. So key man insurance policy means a policy taken on the important person of the organization. So mainly employer will receive business income, employer receives salary income, anybody else other source. Whereas any other policy other than key man insurance policy, it is fully exempted under section 1010. But ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 62 ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯ್ಡ್ 10% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 15% ವರೆಗೆ ಇದೆ. ನೆನಪಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. Yes, sir. Yes, sir. Deduction is up to 10% or 15%. Whereas if it is less than 10%, it is fully exempt. If it is more than 10%, the premium policy maturity amount is fully taxable. Are you getting my point? Yes, sir. Yes. Policy amount 10 lakh. You have paid 12% premium. Deduction is Kumar 1 lakh. Tomorrow when the policy matures, the entire amount is fully taxable because it is about 10% windy. Whereas especially able person are there, instead of 10%, consider what 15%. However, this exemption, this discussion is not relevant if it is on death. On death of the policy holder, any amount received is fully exempted. Artha Kaiya. Yes, sir. Yes, sir. So very, very important again. This is also very crucial. ULIP, unit linked insurance plan. Page number note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Amount received upon death again fully exempt. Maturity ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು 2021 ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ. 2021 ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ಆದ್ರೆ then ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಅದು 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಅದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೋ, ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡ ಕೆಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ somewhere on at least 4 to 6 lines ಬೇಕಾಗಬಹುದು. Insurance policies dash unit 2 RMRs. Left side general insurance, one by one. Premium paid by employer, premium paid by employer 2 RMRs. Deducted under PGBP. Deducted under PGBP. 36 subsection 1, which is the bracket IB. Bekadre. What is this one? 1A, 1B. 1 is for non-living, then for living dogs, then 1B is living human beings.
Yeah. Right side. Exempt under salary. Perquisite exemption is there. Exempt under proviso to 17 to salary. So general insurance premium employer ಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes. Yes, sir. So employer deducted under 31(1)(b) ಅಲ್ಲಿ 31(1)(a) 1(b) ಮೂರು ಬರೀಬಹುದು. 31(1)(a) sorry 31(1) 1(a) 1(b). 1(b) ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದಿ. 1(b) is for human beings. 1 is for stock. ಚಿನ್ಮಯ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇಟಿಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟಿಡಿ SSC paying mediclaim 25,000 plus 50,000 25,000 plus 50,000 senior citizen ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 50,000 25,000 plus 50,000 50,000 ಯಾರಿಗೆ senior citizen 50,000 in the bucket even for medical expense senior citizen ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡು. 1(b) ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. 1(b) ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ರವೀಶ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ BP ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ ಟು 5,000 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಇದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. SSC himself pays ADD. Self ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ 25,000 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 50,000 ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಹರ್ಷಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. Life insurance. Two RMRs. Left side. Keyman insurance policy. Keyman insurance policy. Underline. Premium deducted under PGBP. ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದು Keyman insurance policy? Employer taking on the important person of the organization. Employer deduction 37(1). Next, amount received fully taxable under 28/15/56. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊರದಾಗುತ್ತೆ. Fully taxable under section 28/15/56. Other than restrict 28 ಹೇಳಿ. PGBP charging section. 15 salary. 56 ಏನು? Charging IFO. 28 into 2, 28 and 56. 28 into 2 ಅಂತ ಬರಿ. ಅದು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಚಾರ್ಜಬಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈವನ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಆಲ್ ಅದರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ 3 RMRs? Second RMR. Second RMR, ULIP. ULIP ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ. Small a taken before 1st February 21. First February 2021. Exempted, fully exempt. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Fully exempt. Next. So taken after, on or after 1st February 21. 1st February 2021. Aggregate premium per annum. Aggregate premium per annum. Less than equal to 2.5 lakh. Aggregate premium per annum less than equal to 2.5 lakh. Those policies are fully exempt.
those policies are fully exempt. Semicolon. Other policies taxable under 45(1)(b). With the application based section discussion here. So taxable under 45, which is the bracket 1B. 45 ಏನಪ್ಪಾ? Charging section again. Capital gain charging. Capital gains. Example, ULIP 1, premium 1.4 lakh. ULIP 2, premium 1.1 lakh. There flower bracket 2.5 lakh. ULIP 3, premium 1.8 lakh. ULIP 4, premium 1.9 lakh. Next, all the 4 policies mature after 10 years. After 10 years, and received one by one. ULIP 1 ಎಷ್ಟು ತಲುಪು premium 1.4 ಅಲ್ವಾ? 1.4 lakh. Yeah, received ULIP 1 20 lakh. ULIP 1 20 lakh. ULIP 2 16 lakh. 20 ಮತ್ತು 16 total ಮಾಡಿ 36 lakh. Fully exempt. Now connect it to ಅಲ್ಲಿ 1.4 ಮತ್ತೆ 1.1 2.5 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. I think at this stage you are able to catch all this. Yes, So sir. ಎರಡು ಪಾಲಿಸಿ up to 2.5 lakh. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು which is more beneficial ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎರಡು ಪಾಲಿಸಿ exempt ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2.5 lakh ದೀಪಿಕಾ 2.5 lakh exempted. Next ULIP 3 next received. ULIP 3, what is premium paid? 1.8 lakh. 28 lakh. Less premium paid. 1.8 into 10 years, 18 lakh. Tala use ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Difference 10 lakh. Make a circle for 10 lakh. ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ULIP 4 received on maturity, ಎಲ್ಲ maturity received 32 lakh. Less premium paid 1.9 lakh into 10 years. 10 years. 1.9 lakh in 10 years. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಚಿನ್ಮಯ್? 19 lakh. Sir, So 32 minus 19, 13 lakh. Total ಅಲ್ಲಿ 10 lakh ಮತ್ತೆ 13 lakh. 23 lakh. Capital gain under 45(1)(b). Clean ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes. yes, sir. So ಏನಾಯ್ತು? ULIP ಇದಾಯ್ತು. Next last all other policies. ಏನೇದರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ULIP ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲ Yes, sir. Yes, sir. Next, all other policies. Say normal life insurance policy. Policy amount 40 lakh. Premium paid 5 lakh per annum. ATC only 4 lakh. 5 lakh per annum. Small a. Premium paid. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರೋದು? 40 lakh. 40 lakh. Yeah.
Make it 10 lakh. Policy amount 10 lakh. Premium paid ಎಷ್ಟು? 5 lakh per 5 annum. lakh. Lakh per annum. Premium paid 1.5 lakh per annum. 1.5 lakh per annum. Small a. ETC deduction. 10 lakh into 10%, 1 lakh. Or 1,50,000, whichever is less. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ ಇಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Concentrating. 1 lakh, 1 lakh or 1 lakh, whichever less, 1 lakh. This is the bracket for disabled, actually specially able ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, but law is the word disabled people. For disability 15%. up to 15%, 1.5 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Next. Yes, sir. Below this, small b, upon maturity, say 12 lakh including 2 lakh bonus to RMRs. For normal cases, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Normal cases fully taxable. Right side, for disability, fully exempt under 1010D, since it is Then maybe 15%. less than or equal to 15%. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ taxable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Less than or equal to 15%. Completely below the right side only. All the above cases, fully exempt upon death. Within the bracket red kalli, keyman insurance policy fully taxable. Adike exemption illa. The purpose of keyman insurance policy, if the policy holder dies, business affects. Adike tagolodu. Adu exemption kodbeko. All the above policy, Shashank, fully exempt upon death. Yes. Within the bracket, keyman insurance policy, no exemption, fully taxable. Are you crystal clear about this insurance policy related law? All of Yes, you. Yes, sir. Yes. Yes, sir. think I covered everything beautifully. Innu bekare ನಿಮ್ಮ notes ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. Right. ಅಕ್ಕ ಓದಕ್ಕ ಇನ್ನು. Yes, sir. For housing loan, to our remarks, principal repayment and interest on housing loan. Yeah, that I gave now. Principal report, that's next. Mr. A. First na ETC. Yes. Any special point ನೋಡ್ಕೋ. Loan from friends, relations, unapproved institutions to our remarks. ಜೋರಾಗಿ. Okay. Loan from friends, relations, unapproved institutions, etc. to our remarks. Principal repayment, stamp duty, etc. No deductions under entire income tax. Right side. Interest deduction only under 24B. So loan from friends ಗಿದ್ರೆ 24 bill ಸಿಗುತ್ತೆ. We already gave today. Whereas if it is a financial institution, then principal ಮತ್ತೆ stamp duty also is eligible under ATC, only for AC. I think you're clear. Correct? Yes, sir. Okay, right. Yes. Let me all of you go through your 200 page book ಅಥವಾ 200 page book is better ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ET-CCC pension scheme already discussed. Any pension scheme like ETC, if you contribute, you get maximum 1,50,000 reduction. ET-CCD, employees contribution 10% of salary, employers contribution 10% of salary. However, if you are a central government or state government, you notice the correction agide ado state government to ide notkolli central or state government of ET-CCD, it can be 14%. Can I repeat? Employee contribution 10%, employer contribution 10%. If you are a central government or state government amendment last year agiddu ನೋಡಿ state government ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. State government, then you get deduction 14%. Then employer contribution ಗೆ no restriction of whatsoever nature. Employer contribution is a part of this ET-CCE limit. 1,50,000 rupees limit is alva. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. 1 second. Are you able to catch what I'm doing? Yes, sir. Yes, sir. You don't recall anything. It is a revision class again. You don't recall it, a waste of time for me and you. Do you want me to do it? Yes, sir. Help ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ
ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇಂಗ್ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ETCCD1 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ employee contribution 10% of salary, also maximum 1,50,000 rupees under ETCC. Yes sir, no sir, reaction. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ETCC2 employer contribution, one restriction is to 10% of salary reduction. Government employees are there 14% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 1.5 lakh ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ETCC ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಯಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, ETCCD1B additional NPS additional 50,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. 50,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. Next, Yes, sir. Notify. for ETC, ETCCC ಮತ್ತೆ ETCCD1 employee contribution maximum 1.5 lakh. Maximum 1.5 lakh. ETD already discussed ಮಾಡಿದ್ರೆ, medical insurance premium for self it is 25,000, for parents 25,000. Whereas if any one of the member is a senior citizen, self ಅಥವಾ citizen, it will be 50,000. Also for the senior citizen, medical expenditure, medical premium ಅಲ್ಲ, insurance premium, medical expenditure hospital include ಮಾಡಿದ್ರು, you can go up to 50,000 rupees. All these should be paid by other than cash. However, preventive health checkup up to 5,000 can be paid in cash. 25,000 include 5,000. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yeah, glance ಮಾಡಿ. Yeah. So budget 22 one important amendment. When we also provide for annuity scheme ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ? Annuity scheme. Annuity scheme. So ಇದು ಓದಮ್ಮ heroine. Yes, sir. Applicable budget 2022, applicable from assessment year 23-24, scheme under which deposit is made may also provide for payment of annuity or lump sum amount for the benefit of the dependent on fulfillment of the following conditions. First, individual or HUF attains the year of 60 years or more. Second, payment of deposit to scheme has been discontinued. So if you go by this, what you call amendment, what it says is, if you are 60 years plus, and if you are also depositing the money under the mediclaim, which provides you annuity as a lump sum payment, that also will be eligible for deduction. Next, 80DDP, very, very important. 80DD is what I'm sorry, on 80D miss ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. 80 is dependent disability. 80DD is what? Dependent disability. Normal disability ಗೆ 75,000, ಇದಕ್ಕೆ 1,20,000. ಇದೇನೋ ಫ್ಲಾಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Flat. Irrespective, DD dependent flat deduction with respect of amount spent, with due respect. So Radip sir, he himself will get a 1,25,000 deduction for under ETU. Whereas if he maintain, so if you are disabled, ETU, you are disabled, you'll get 1,75,000 rupees severe disability, others 75,000. Whereas if you are maintaining someone with disability, you get 75,000 normally, whereas 1,20,000 if he is having a severe disability. Common sense is dependent disability you are taking care. Kana dina ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗತ್ತಾ, how much money is spent it. That's why flat deduction, whether you spend 10,000, whether you spend 10 lakh, it is flat 75,000, 1,20,000. You are recalling? Yes, sir. Yes, sir. 80DDB is for Bimari. So Bimari ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚೂರು ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. 40,000 rupees normally and 1 lakh rupees if you are a senior citizen. ಇಲ್ಲಿ up to 40,000, up to ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ ಪೇಜ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ. 80 is very, very important. So Priyanka is not my relative, but I take her as my I take her as my relative for the purpose of education purpose. Okay, and I am a local guardian. So if I have taken a loan and if I take a responsibility for education, higher education, that is after second SSC, any amount of interest, education alva. So for 8 years deduction ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 8 years. 8 years. ಹಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ 80E ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 80E ಹಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 8 years. 8 years. ETE 8 years ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. Any amount. Yes, sir. ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಂತರ 8 years ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್. 80EA extremely important. Just now I discussed acquisition of a residential property from a financial institution, maximum 1,50,000 if the loan is between 19 to 22. COVID-19 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. Stamp value should not exceed 45 lakh and SSC should not own any other house property.
ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಬಿಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 4 people. ಮತ್ತೆ ETEB ಮನೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮನೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮನೆ ಹೊಸ ಕಾರು. ETEB E ಆದ್ರೆ G ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ. ಆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬ ಮನೆಗೆ. ಹೌದಾ? EA EB ಅಂಡ್ ETG ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿಸಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದಂತದ್ದು. ಸೊ ETEA ಇದೇನು ಫಾರ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲು ಮಾ ಇಲ್ಲು ಅಂತ. EB ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹೊಸ ಮನೆ. E ಆದ್ಮೇಲೆ F ಇಲ್ಲ, F ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. G ಹೊಸ ಮನೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ. ಮನೆ ಆಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ETG. ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅವಳು ಗೂಬೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ, ನಿನ್ನಂತ ಅವಳು ಪಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತೋಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ, ನಾಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ETEA 1 lakh, ಅದು EEA 50,000 1 lakh 50,000. EEB electric vehicle, okay, 1 lakh 1,50,000. that again should have been taken between 19 to 23. ಮನೆ ತಗೊಂಡಾಗ 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೋನ್ ಸೇಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes sir. ETG is godly donations. So donation in kind is not eligible. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ನೋಡಿ, ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. Donation in kind is not possible. Yes Donation sir. in cash up In to cash up to 2,000 for ATC and ETC. So donations are classified to 2 RMRs, without limiter, with the limiter. Without limiter ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. Under that 2 RMRs, capital A, capital B. Hold on. With the limiter, gross total income important, minus 10%, sorry, minus all special incomes. Special income ಗೆ deduction ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 112 ಗೆ deduction ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. So that's called adjusted total income. So I repeat, gross total income minus special income minus all deduction under chapter 6A. ಎಲ್ಲ except ATG, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಅದರದ್ದು 10%. So maximum 10% of this amount can be eligible donation. ಅದರಲ್ಲಿ 2 RMRs, Indian Olympic Association ಮತ್ತೆ local authority for family planning, ಅದು 100% reduction. Whereas right side, local authority for other than family planning ಮತ್ತೆ approved charitable institution like a CAPS Foundation. Okay, so ulta. Last one, local authority for other than family planning and charitable institution, 50% reduction. Capital C, local authority for family planning and Indian Olympic Association, 100% reduction. Is the maximum cannot be more than 10% of the adjusted total income. Next, capital B, Nehru family, Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, and Vellela Odalella drought Bantaru. Adike PM drought relief fund, 50%. First one, Ella national and international important. Clean Ganga Yojana, then PM Care Fund, Africa Fund, Swachh Bharat Kosh, everything, adella 100% reduction. Arthat ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? Yes sir. Yes sir. ETGG is again important. Ghar ಏನು ಘರ್ ka bada. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನ ಗಂಡನ ಯಾರೋ ಒಂದು, ಅವಳು ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ 1013 ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. HR ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1013 ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ minus 10% of adjusted total. Are listening? Rent paid minus Less 10% of total income. ತಪ್ಪಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ minus 10% ಅಲ್ವಾ ಅದು? Yes sir. Yes sir. ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 20% ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ in excess of 10% of adjusted total income. Rent paid minus 10% of the total income. 10% of the total income. This 10% of the total income. Idu aste. All the incomes add ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ minus special incomes minus other deductions. Other than 10%, ಮತ್ತೆ 25% of total income 5,000 per month. 5,000 per month. Okay, no HRA exemption ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ETGGA salary research donation, ETGGB by companies, UGB political parties, by companies to political parties. ETGGC is by any person to political parties. Cash donation is not allowed. Cash donation is not allowed. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ.
donations. Donations. Under PGB, first term, under PGBP, to approved institution. Approved institution, cash also okay. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Cash also okay. Unfortunately, they missed it. Next, second remark. Donation to charitable institutions. Approved charitable institutions. Up to 2,000 cash okay. Up to 2,000 cash okay. Balance must be other than cash. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next, donation to political parties by companies or others. Company ಅಂದ್ರೆ JUJUB, GGB, GGC ಅಂದ್ರೆ others. By company or others, ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ? Yes, ಕ್ಯಾಶ್ sir. ಕೊಟ್ರೆ Yes, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. sir. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಫ್ 12,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್, ಓನ್ಲಿ 2,000 ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. All of it clear, Baba? Yes. Donations. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳೋದು. ಏನು? Other than cash. Other than cash. Eligible. So you repeat that sentence. What is written? ಏನ್ ಬರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನದು? Donations. Donation. to remarks. Right, okay. Many Next line. Similarly, mediclaim. Anywhere there is a mediclaim ಬಂದ್ರೆ mediclaim other than cash. Fully other than cash ಬರಬೇಕು. Other than cash, which is the bracket. Preventive can be cash up to 5,000. Okay, Shashank Hegde, Dhanya Hegde, Ajay Hegde, Vijay Hegde, Shay Hegde. Next, digital payments. Digital payment ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? Account pay. Cash ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. You should say account pay check. Digital payments. That's right. PGBP. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್, ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ECS 40 capital A within the bracket 3, 10,000 ನೆನಪಿದೆಯಾ? /40A 3A ಟೆಂಪೋ ಆದ್ರೆ 35,000, 10,000 ಟೆಂಪೋ 35,000 and second proviso to 43(1) capex. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪ್ಪ ಗಿಡ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ. 10 ಸಲ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ proviso to 43(1) capex. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ES ಆಗೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ proviso to 43(1) capex. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೇನು ಇದೇನು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಗೋ ಟು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿ. ಡೊನೇಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾರರ್ ಚೆಕ್ ಓಕೆ. ಬ್ಯಾರರ್ ಚೆಕ್ ಓಕೆ. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ 40A3 ಬ್ಯಾರರ್ ಚೆಕ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡು, ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡು, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯಾ? ಏನ್ರ ಕೆಪ್ಪು ಏನು ಡೊಗಣ ಕೊಡ್ತಾನ? ಏನದು ಇಂದು ಋತ್ವಿಕ್ ಹೇಳೋ. What, sir? ಯು ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಬೆಗೆ, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ETG says other than cash. 40A3 see what? A3 what? Darshita? It says 40A3 says Go by that check. word change ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Use the correct word. Did you understand the difference, Baba?
Understood. Yes, sir. Yes, sir. Next, ETJJAA joining additional employees. JJAA. Is a notes alle Yes, sir. Yes, sir. joining of additional employees. Sir. So additional employees, if you have, and you will be getting 30% of the additional wages for 3 consecutive years. Whatever you pay, 30% will be given. Or they should be working for minimum 240 days or more. 150 days if it is a leather and footwear industry. 150 days. Ideally, Bukale. Yeah. If your emoluments is more than 25,000 per month, then those people are excluded. They should be less. ETQQB is QQB ಮತ್ತೆ RRB 3 ಲಕ್ಷ ಎರಡಕ್ಕೆ 3 alphabets. QQB is royalty for authors. RRB is royalty on patents 3 lakh. ETU, if you yourself are disabled, flat deduction of 75,000 normally. Severe disability 1,25,000. You are catching all of you? Yes, sir. ETTTA. ETTTA ಮತ್ತೆ ETTB ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದು ಓದ್ತೀರಾ? ನೀವು 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ATTTA and ATTTA. TTB Deduction for bank interest ATTT under ATTTA other than ATTTB cases. So very important. ETTTA is other than ATTTB. First ETTTB ಒಂದು. ETTTB is for Buddhas. TTB time ಆಯ್ತು ಬುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ 60 years ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು they get a flat deduction, sorry, up to 50,000 deduction. 50,000 for FD and SB ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes sir. ಅಲ್ಲೇ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. Yes sir, only resident. ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನನಗೆ ಎರಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಏಜ್ ಅಂತ ನೆನಪಡಿ, ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ETTTA is for everybody, only for SB interest. Up to 10,000. That means ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಪ್ ಟು 10,000 rupees. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಬಾ? Yes sir. Yes, sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ Sir, new chart no sir. ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತುರ್ಕ್ಸ್ ಬರಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 80 years and above. Resident VL 5 lakh. ಇದೆಲ್ಲ 1.5 days ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಧುಮಿತಾ ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರಾಮ. ಯಾ ಅಲ್ಲಿ 80 BL ಎಷ್ಟು? 5 lakh. 5 lakh. Second remark. 75 years and above. 75 years and above. Anybody? 194P. Excellent. ಯಾರದು? ಅನಕ ರಾಜ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. 194P. ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ? 75 years and above. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್. VL ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 75 years and above. 194P. No ITR required. 75 years and above. Third alva. No ITR required. If only pension income and Interest income from specified bank. very good. Pension income and interest income from the same bank. ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Same bank. So pension ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. Below that, banker shall do the complete TDS. So 75 years person need not have to file the return. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರು? Yeah. Third hour. For most of the other cases, resident senior citizen, 60 years and above.
Are you clear, Baba? Did you enjoy the chart? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Of all the 3 RMR top only green inkle resident of that. Resident 8 years, resident 7 years, resident 60 years. For all most other cases, resident what? 60 years. Last RMR resident 1 or 2 cut miss ಆಗ್ಬೋದು, but ಆದ್ರೆ okay na 60 years and above. Say BL 3 lakh. BL ಎಷ್ಟು? 3 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Next. Okay. 11. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ? ಸಾರಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ATPD ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ETM ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ATM ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? 80M? I don't think so, sir. You don't think so? Okay, remind me at that. ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಋತ್ವಿಕ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಅದು ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10AA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ SEZ unit and if you are getting a money from export of CAT, Allah, computer software article or thing, CAT, okay, then whatever profits you make, profits of the business into export turnover received in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the financial year. So 30th September convertible foreign exchange ಬರಬೇಕು, divided by total turnover, 3 RMRs. First 5 years 100% reduction, next 5 years 50% reduction, last 5 years 50% of the profit or SCZ reinvestment allowance reserve created, whichever is less. This will be allowed as a reduction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And you need to get a chart account report for 10AA. This is also important. And ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೆನಪು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಡುತ್ತ, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ನಾವು 10AA ಆಯ್ತಾ? ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ? Yes, sir. Yes, all section discussed. yes, sir. Next, assessment procedure. ಏನು, ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 2 pages ಸಿಗ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 9 ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಇದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಗೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಮ್ಮ ಬಿಜಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳು, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 6 to 9 o'clock ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ ಕೇಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಗಿ ಕೇಳು, ಅದನ್ನೇ ಇವಳಿಗೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ರೈಟ್, ಸಿಗ್ತಾ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್?
ಅಲ್ಲ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. S2C is after what? ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನ್ ಖಾಲಿ ಮಣ ಮಣ Sir, we didn't write, sir. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓದಿದ್ವಾ? Yes, sir. Sir, yes. ಅದನ್ನದು ಬಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಏನೋ ಬಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋ. Uh, 403 old material. We didn't write. 406. We didn't write. No, sir, no, sir. No, sir. On third page version. ಏನ್ ಬರೆದಿದೆ? ಸರ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರೋದು. Yeah. Oh yeah. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬರ್ರಿ. ತೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಫುಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 12 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಫರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು. ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇದಕ್ಕೆ Yes, sir. ರೆಫರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ 12 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 3 to 6 marks. ರೆಫರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Who has to file the return? Every company ಮತ್ತೆ firm, irrespective of their income. Every other person are listening. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Whose income before claiming 10AA, before claiming exemption under 54, he is above the basic ಅಥವಾ chapter 6A. Above that, look at this. A limited total income is 200 lakh. Return is must. 200 lakh slash ಬರೀ 200 lakh slash rupees 100. ITR is must. ಯಾಕೆ? company. Salary income 3 lakh ಇದೆ, ETC 1 lakh ಇದೆ, 2 lakh. ITR is must. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? This 3 lakh before chapter 6A, very important. Chapter 6A is above basic exemption limit. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Salary received 2.9 lakh, 0.5 lakh is the reduction under standard action. 2.5. ಇಲ್ಲಿ ITR is not must because they didn't say before chapter before section 16 reduction ಹೇಳಿಲ್ಲ. Before chapter 6A reduction ಹೇಳವ್ರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದರ್ಶನ್ 60 lakh, ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ 60 lakh, ITR is must. ಯಾಕೆ? This 60 lakh is above 54 2.5 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. All of you take a reading. 3 lakh ಗೆ ಸರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2.4 lakh ಗೆ ಸರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ. Then this 60 lakh LTC ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು above 2.5 lakh is return must. In addition to this, extremely important, the following persons also required. So, which is the bracket not falling above. If they don't come under the above category, if they come under the first category, they should file the return. Problem. If they don't fall under the above category, then based on the expenditure. Not falling above category, based on the expenditure. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ 12 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಾ? ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. Yes, sir. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. Based on the expenditure. ಯಾರು? Rich fellow deposited in a current account more than 1 crore. I think ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಂಗಿದೆ. greater than 100 lakh ಅಂತ ಬರ್ದಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes. Incurred expenditure, incurred foreign travel expenditure more than 2 lakh. Electricity expenditure more than 1 lakh. So more than ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. more than ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು more than ಮಾತ್ರ equal to ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ equal to ಬಂದ್ರೆ equal to ಹೋಗುತ್ತೆ. more than ಏನು 100 lakh slash 2 lakh slash 1 lakh. 100 lakh is current account deposit. Any bank or cooperative bank. 2 lakh is foreign travel. Idu Siddaramaiah 1 lakh electricity. Are you crystal clear, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Due date for filing the return of income, extremely important. So normal due date for the transfer pricing SSCs. Transfer pricing SSC extended due date. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂಡರ್ 139(1) ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ SSCs ಅಂಡ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5A ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲದೂ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ 30th November of AY.
ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಏನು, 31st October of AY for all audit for all companies, ಅಂದ್ರೆ 30th November ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ 30th November. Next, for all companies, all audit cases is important, spouse of chief, all audit cases, any partner of tax audit. Tax audit firm ಇದ್ರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಫರ್ಮ್ಗೂ 31st October, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ 31st October, section 5A spouse 31st October of AY. Am I clear about my communication? I am going very Yes, short and crisp. Yes, But sir. Yes, sir. Yes. entire class ಮಾಡ್ತಾರೆ. 30th November for transfer pricing cases, 31st October for all audit cases. Company is always audit cases. Tax audit ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ audit, ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ audit, ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ದೆನ್ 5A ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮಾರ್ಕ್, 31st July of AY ಯಾರಿಗೆ, ಅನಕರಾಜ್, ಕೀರ್ತನ ರೆಡ್ಡಿ, 31st July of AY for all other cases. Kீர்த்தன ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, sir. 31st July of AY, all the cases, say only salary or house property, capital gain. Only salary, house property, capital gain. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ITR, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ specified date for filing audit reports. Report file ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟ್, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ we do both together. So specified date for filing what? Audit reports. Defined below 44AB. Defined below 44AB, Windy dash. 1 month before dash, 1 month before 139(1) due date. Due date of audit cases only. Yes, sir. Grade vacant Rachana. Next. That is 31st October and 30th September respectively. Yako 31st October and 30th September respectively. July is not audit case, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. 3 to 6 marks ಇದೀ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ. Yes, sir. Next, bulk return for employees, okay. Then e-form, okay. Loss return 139(3) ಅದೆಲ್ಲೋ ಬರ್ದಂಗಿದೆ, ನೀವು ಬರಲ್ಲ. 139(3) for LOS, 134 late, 135 revised return ಬರ್ದಿರ ಅದು? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. Loss return to be filed within 139(1) due date. Within 131 due date. If you file later, no loss can be carried forward except a house property loss and all unabsorbed allowances. Idanna, even if you file later, loss can be carried forward. Revised return. Kelkota idira? Yes, sir. Yes, sir. 134 is belated return. 135 is revised return. Belated return late. Revised return andre mistake agide correction ಮಾಡೋದು. Both can be filed within 31st December of the AY or completion of the assessment, whichever is earlier. Okay. Within the back, I'll take up it better. Artha aita? Yes, sir. Very important. 130 extremely important. Money kelavaru already. Okay. So revised return can be filed only by 31st December. But if there's updated return, you can file within 2 years. This question baro chance innondsala ide. When can I file for updated return? 130 may be furnished whether or not the return of income is furnished earlier. It can be filed within any time 2 years from the end of the relevant assessment year. Make important mark. So assessment year 22-23 idre ಅದಕ್ಕೆ you got 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ assessment year ಆಗಿ 2 years ಇದೆ. Make important mark. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ 200 ಪೇಜ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಏನಂತ ಬರದಿ? ರೆಫರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? Yes, sir. Ah, sir.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಬರಿ, ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ 139(1) ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ITR. 139(1) ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ITR 30th November / 31st October / 31st July of AY. Thirtieth November, don't go guys. Bar 31st October / 31st July of AY. Also relevant for 43B. 43B 8 items. Yes. Excellent, Rutik. 43B / 40 within the bracket small a within the bracket 1 and 1A. Ilake idala Pushtikarant 40 within the bracket A within the bracket 1 within the bracket 1A. Yeah. Next, second error mark. Specified date for audit reports. Beauty. Yes, sir. Yes, sir. Audit reports. Within 1 month from LHS. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಲ ಸೀತಾರಾಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು. ಥರ್ಡ್ error mark. ಅವಳು ಮಾತ್ರ she might forget economics and income tax immediately after learning from you. Next. So Subi. Yeah. Next. 139(3) loss return. 139(3) loss return in my file within 139(1). Else no loss can be carried forward. File within 139(1) in the year of such loss. In the year of such loss. Else no loss can be carried forward. Within the bracket greening color except 21B and house property and unabsorbed allowances. 71B is house property. B for bungalow. House property loss and what? Unabsorbed allowances. unabsorbed. Close the bracket. Alle. In subsequent year, ITR can be belated. Pradeep. ಆ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆದ ವರ್ಷ ವಿದಿನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಲೇಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ? ಹಾ. ಅಕ್ಷಯ ಹೆಗಡೆ, ಚೈತನ್ಯ, ಚೈತ್ರ, ದಿವ್ಯಾ, ಗುಡ್. ಪ್ರಕೃತಿ, ಗುರುರಾಜ್ ರಾವ್, ಓಂಕಾರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ BS. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ 139(3) ಏನು ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ LOS. ಲೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ 139(4) ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಅಂತ 134 ಶ್ರೀವಾಸದೇವ ಆಯ್ತಾ 134 and revised REVIS actually revised now revised 135 you know within 31st December of AY 31st December of AY or ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು completion of assessment whichever is earlier. Cool. Yes, sir. Cool, sir. Whichever is earlier. Next 139(8A) which is the bracket 139 which is the bracket 8A updated return. Updated return within 2 years from the end of relevant AY. Update return full detail ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರು ಮೊನ್ನೆನೆ.
within 2 years from the end of relevant AY. Last remark. 139.9 Chinmay. Defective return. Defective ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 139.9 ಚಿನ್ಮಯ್ ಏನೋ ಚಿನ್ಮಯ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಬಿಡಿಸ್ತಾಳೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ sir. ಆ 13. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಾ ಸೊ Chapter ಡಿಫೆಕ್ಟ್ 13. 139.80 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ 139.80 updated return 139.80 updated to be corrected or defective return information ಕೊಡ್ತಾರೆ to be corrected within 15 days of intimation. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ? Yes, sir. So, Yes, sir. look at me. Update return within 2 years ಆಯ್ತು. When can you file the update return? Mainly to increase the department benefit ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ. Yes, sir. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಫಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದು ಸಿಐ ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸರ್ಚ್ ಸೀದರ್ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೀದರ್ ಕೇಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ the above not eligible ಅದಾಯ್ತು update return cannot be furnished for the estimate year if the return is already filed for the estimate year revised update return ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ there is no question of update return ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರೋ Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಬೆನಾಮಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ DTA ಬೇಡ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುಡ್ have been ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿದಿನ್ 101 line update return file can be filed even if it is return of income may be furnished for conversion of loss into income. Loss return file ಮಾಡಿದ್ರೆ but now loss becomes income then department friendly alva. Next, so after return shall be filed only after payment of the tax. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮನ್ ಏನೋ ಸೊ ಚಿನ್ಮಯ ಅಂತೀಯ ಏನೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಸೊ ವ್ಯಾರ್ TDS ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ P&L account ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ the business SSC. There's a defective return. Within 15 days, you have to rectify the same. Yeah, update return shall furnish only after payment of tax. Otherwise, update return also will become a defective return. ಓದಿರಾ ಇದು ಫುಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ 3 to 6 marks 100% ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ತಿಳಿದುಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 234 ABC ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ quickly take a 5 minutes break 5 minutes ಅಂದ್ರೆ 5 minutes I'm directly getting to suggest answer ಮಾಡಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು still I am left with the EMT and TDS provisions sir so suggest answer ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ Syllabus ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Next. I think I will do this. In suggested answers, there might be TDS also. There will be TDS also. I will decide what I want to do. ಅದೇ Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Chandrendra. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So then next ಯಾವುದು TDS. TDS ಹೋಗೋಣ. Yes, sir. Yes, sir. Whatever you say, sir. That is better actually if you complete syllabus and go. But I thought should not get bored and I should not get bored of seeing your face which is very blank. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I thought I'll deviate. ಇರ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವನ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಕ್ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು? ಸೊ TDS ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಮ್ಮ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ TDS ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಾ ನೀವು? ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸುಭಿಕ್ಷಾ? No, sir. 365, sir. ಅಲ್ಲ, 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ ನಾವು? I don't think so, sir. No, sir. Sir, caps You material. told us to write and you had scratched out some parts. Ashto. Which I told, but you people didn't write. Sir, I have written in another book, sir. Ural Vardhi. Sir, it's there, sir. I have written. ಅದು ಕೆಳಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದೆ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವಾಟ ರದ್ದಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. TDS ಅದು 65 ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? 200 pages 65 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 65 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು TDS ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಕೆ 200 pages ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಸುಬ್ಬಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ. ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತೆ? 360. Collection and recovery of tax, one of the important chapters, but 6 to 8 marks ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು so much of syllabus, how do you cover is a big question, but still important section ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ at least ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 200 pages ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್. ರೆಫರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 365 ಇಂದ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ TDS is tax deducted at source. ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು TDS rates is so income tax plus surcharge applicable. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ income surcharge. HEC only here. ಯಾರಿಗೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಏನಂತ? ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ವೇನೆ? ಅರ್ಚಿತಾ ಭಟ್ ನೋಡ್ಕೊ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. HEC ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೂಬೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ ಸಾಕಾದ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋದು? ಸೊ HEC is for all non-resident foreign companies ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ TDS ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ. TDS ರೇಟಿಗೆ HEC ಆಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಲ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆಲ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್. All salary cases. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. TDS provisions are specifically given, exhaustive in nature. TDS has to be made by the payer of the income. So it is applicable to everybody. Individual ಮತ್ತೆ HF ಗೆ ಯಾವಾಗ applicable? Make important mark. If the turnover in the last year is more than 100 lakh or 50 lakh is for profession. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟರ್ನೋವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 100 lakh ನೋಡಿ. ಯಾ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ TDS is at the time of payment or paid, whichever is earlier. So the payer of the income, he should get its own PAN. ಅಲ್ಲಿದೆ its own PAN. ಇದೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Then he should get the PAN of the pays. If the pays don't give the PAN, then 20% TDS ಆಗುತ್ತೆ. If they don't give the PAN, 20%. And he should remit within 7th of next month. March month ಗೆ ಮಾತ್ರ. When is the time limit? 30th. Time limit. Then issue form 16, etc. Right. If you don't do the TDS, what happens? 201 year interest says, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, simple interest of 1% per month. If you are not at all deducted,
If you are deducted but not remitted, then it is a 1.5% per month because you are doing working capital management with them. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಏನಾಯ್ತು. So interest under 201(1)(a) important, extremely important. If you are not at all deducted, 12% per annum, 1% per month or 12% per annum. Otherwise, it is the 18%. Penalty only when the joint commissioner approves it up to the amount of TDS default. Also disallowance under various sections of the business income. Then okay. For low deduction, you can give a certain form number 15G. We are all go-based 15G. HH age adavaru 15H ಕೊಡಬೇಕು. Okay. For low or no deduction. Right. Then 192 salary is a special section. Salary is extremely different. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ exception. It is applicable for all payers, individual HF or ತಿಗಲ್ದಗತ್ತ whatever. It is based on the slab rates of the SSCs. Salary income ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. Then it's purely on payment basis. Rachana, it is applicable for resident as well as non-resident. Considers all income loss only from house property. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. Interest tax is not at all deducted 1% per month. Deducted but not remitted, then 1.5% per month. Then TDS on salary glance ಮಾಡಿ. That's okay. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಅಗೇನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ 180 IAC ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ 80 IAC ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಸೊ TDS ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವಿದಿನ್ 14 days from the expiry of 48 months from the relevant assessment year, from the date of actual sales, Sinandan Joshi, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, or from the date SSC ceases to be an employee. Okay, whichever is earlier. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Yes. Now this table extremely important ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ at least ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಬರೆಯಕ್ಕಿನ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್ ನನಗೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. 192 salary is based on the slabs, normal. 192A to the extension, premature withdrawal of EPF 5 years ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10% on 50,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್? Yes, sir. ಮೇಲೆ 5,000 ಲಿಮಿಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್, ನೋ ಲಿಮಿಟ್. 5 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು TDS ಮಾಡಬೇಕು. 184 above 5,000 rupees you have to do 10%. Okay, ठीक है. 184A is important. Normally 5,000 is the TDS limit. Senior citizen के bank interest के 50,000 rupees. Any other person bank interest के 40,000 rupees. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 5,000 ಲಿಮಿಟ್. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದರ್ಸ್ಗೆ 5,000, 40,000 in case of banking company and 50,000 for senior citizen. Lottery, casual income about 10 plus 30%. 184C extremely important. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 194C covers. 184C covers any work, any contract of work. Any contract of work. Any contract. C. Which is the bracket other than covered the 184J. Other than covered the 184J. Very important. Work shall include. Definition is work again. Work shall include. ಅದು 1 by 1 ಇದೆ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು advertising, advertisement ಬರುತ್ತೆ. Then broadcasting and telecasting. Yeah. Goods carriage except in railways. Next, catering. ನೀವು ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ TDS ಮಾಡಬೇಕು. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಬೌವ್ 30,000 1 ಬಿಲ್ TDS ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Manufacturing or supplying a product according to the specific requirement of a customer. According to the specific requirement of a customer. Only when such material is purchased from
such customer or its associate. Such material is purchased from such customer or associate. The definition by add. So work shall include, advertisement ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. Yes, sir. Work shall include ABC, A and the advertisement, B and the broadcasting, C and the carriage of goods. Again, ಇನ್ನೊಂದು C, ABCCCM, ABCCM 5 ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Work, advertisement, broadcasting, catering, then carriage of goods, then manufacturing. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ. ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾ, ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಯೋದೇನೆ ಋತಿಕ್, ನಿಂದಲ್ಲ, ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡು. ಯಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ purchased material from Lipika for 2 lakh. No TDS. No TDS. Which is the bracket? Unless covered 184Q. Above 50 lakh purchase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 lakh ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕವರ್ಡ್ ವಾಟ್? 184Q. Close the bracket. Gave to ಯಾರು ಡಿಸೈನರ್ in class ಅಲ್ಲಿ? Who can do the best design? Gave to Rachana for a hapla design. Gave to Rachana for caps logo printing. Caps logo printing. 32,000 bill. TDS under 184. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಂತ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೋಗೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. Agreed? Yes, sir. Example 2. Caps gives order of 1,000 t-shirts to Naman to be purchased by him and print according to be purchased by him and print as per requirement of caps. No TDS. It is as good as I am purchasing in the market. Only thing is I tell him, ನನಗೆ t-shirt ಈ ತರ ಬೇಕು, ಈ ತರ ಲೋಗೋ ಹಾಕೊಡು, ಈ ತರ ಹಾಕೊಡು, ಅದಕ್ಕೆ TDS ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೋಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ TDS ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಬರ್ತಾರೆ. Whereas he is only purchasing, but I tell him, t-shirt for example, this t-shirt is available in the market. I tell him print ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಈ t-shirt ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋಗೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲೀನ್? ಯಾ. So 184C, 30,000 extremely important. Single payment 30,000 rupees ಅಥವಾ aggregate exceeding 1 lakh. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. PF and individual 1%, for others it is 2%. ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ above 15,000 5% TDS, above 15,000 5% TDS. ಇದೆಲ್ಲ 184E ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 184I rent if you are paying above 2,40,000 rupees, sir, 2,40,000, then you have to do the TDS. So LBB get 10%, 10%. sir 2%. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. TDS refer calculator page number 365. also refer ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. also refer ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೆರೆವರ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಫುಲ್ ಆಲ್ TDS ಜನರಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಇದು HEC ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್, ನಂಬರ್ 1
TDS to be done by payer of income. TDS to be done by payer of income. Dash at prescribed percentages. At prescribed percentages. When amount exceeds prescribed limit. Prescribed limit. Comma. On entire amount. Excess melalla. Gottate enanta point. On entire amount. Example. Professional charges. 32,000. TDS 10% of 32,000. Point number 2. TDS rate plus surcharge. Surcharge is the bracket depending on 50 lakh bar 100 lakh limit. Individual HF gella kotre above 50 lakh surcharge barutte. So others ge above 100 lakh surcharge. Surcharge barodalle tane. Yes, sir. Revision class first last Sunday. Nenepidre. Next. Alle HEC only for non-resident bar foreign companies and salary cases. ಎಲ್ಲ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ full important. Yeah. Next, TDS remittance. TDS remittance. 2 RMRs. For March, 1 month time. That is April 30th. Right side. Other months, 7th of next month. 7th of next month. Next, default. For default, 3 RMRs. Interest under 201(1)(a). Interest under section 201(1)(a). 1% per month when not at all deducted. 1.5% per month when deducted but not remitted. Clear? Not. So 1% per month, not deducted. Deducted but 1.5 per month. Second remark, penalty when approved by JC, Joint Commissioner, up to the amount of arrears. Arrears. Third remark, disallowance under section 25 bar 58/40 within the bracket small a within the bracket I salary. 40 within the bracket small a within the bracket I dash salary outside India for non-resident in India. This Muraku 17B due date. Homecard. Roman chapter 17B due date. That is 7th of next month at one issue. Sorry. TDS heading al barkobidi. Chapter 17B at the XV
11 dash B. 17 B due date. 17 B. Now 17 B due date. If paid later, PD. PD andre? Permanent disallowance. Permanent disallowance. Very good, excellent. Semicolon. 40 small a within the bracket 1. 40 within the bracket small a within the bracket 1. Any payment, sorry, any other payment outside India or really non-resident To a non-resident in India 100% TD temporal difference 100% TD and 40A 1A 40 within the bracket small a within the bracket IA the 3 any payment including salary to resident. Any payment including salary to resident in India 30% disallowed. Last two 139 due date. 40A1 and 40A1A 139 due date. Are you not recalling well now? Yes, sir. Yes, sir. 131 Yes, due sir. date. Yeah. 100% is a beautiful compilation again and again. Okay, na? So if paid later, it is paid allowed in the temporary difference of allowed in the subsequent year of payment. Only when paid later, allowed in subsequent year of payment. Next point. TDS for every payer of income. Every payer of income except individual and HF. Except Individual and for every payer of income, except every payer of income, except individual and HF, semicolon. For individual and HF, or the Kara Kaki, if last previous year, current previous year, last previous year, turnover by gross receipt, your shall last year. That means 22, 23, you should see 21, 22. Because common sense, TDS you have to start from April 1st year. How do I know the turnover of this year on April 1st? So last year turnover. Last turnover greater than 100 lakh per 50 lakh, 100 lakh business, 50 lakh profession. Then if you have tax rate limits. Yes, yes. Yeah. Next, section 192, salary. Section 192, salary, exception to all. Exceptional provision. That is purely payment based, one by one. Purely payment based. Next, based on the slab rates for resident and non-resident. For resident, Chavanta, non-resident. Next, Pradeep Gurraj ಬಂತು. ಇವನು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಚಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. For resident and non-resident. Next, consider Deepika. Consider any other income reported. Chaitra, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. But loss only from House property. Yeah. Give prescribed deductions. Give prescribed deductions. Say ETC, ETD, specified ETG. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Specified ETG. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ TDS on one by one. TDS on interest. 2 are securities, say debenture interest.
5,000. Limit is 5,000 at 10%. Within the bracket, X company nil at 10%. Nil limit. ₹1 for ₹1, 10%. Next, 184A, ಅದು interest ಅಲ್ಲ, ಅದು 183 ಬಂದಿದ್ದು, section ನೆನಪಿದ್ರೆ okay. 184A, other interest, other than securities. 2 RMRs. Bank interest to be brought up. Will be they brought? Boyfriend for you? You are busy, Alva? No. No. So, bank interest, I thought 2 RMRs. Left side. Senior citizen, 50,000. 50,000 limit illa. Right side. Others, 40,000. Completely right side. Bank interest alla, chinmay. All other cases, like firm is paying interest on loan. All other cases, say firm interest on loan. Just limit of 5,000. 5,000. So 184A again, 10%. And the mail top 10%. And firm paying interest on loan loan within the bracket. Sorry, firm paying interest on loan to outsiders. Outsiders. Within the bracket. No TDS. When interest paid to partners. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ. No interest, no TDS when interest paid to what? Partners. Semicolon. Interest paid to government or banks. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬರೋವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. No TDS. Proceeding. Next. Casual incomes. Lottery ಆದ್ರೆ 184B, horse ಆದ್ರೆ 184BB. ನೆನಪಿದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಬರೀ 10,000 ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಬೌಟ್ 10,000 30%. Next, very important, 184C. C for contract or subcontract. Contract or dash PE Achut individual HF. Video mute ಮಾಡ್ಕೋ. Individual HF 1%. Individual HF 1%. PE individual HF 1%. Semicolon. Others 2%. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next, single payment 30,000 or aggregator 1 lakh per annum. Work includes A, B, C, C, M. A for advertisement, B for broadcasting, C for carriage, C for Subiksha. Catering, biology catering iddu udi rasam haakbidtini. M for manufacturing goods other than purchase from the contract, importer. Next. Any insurance commission, any commission, above 15,000, 5%. ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? Mainly 184H. Okay. Next. Rent. For LBB 10%. 240,000 per annum. Ella per annum limit. 240,000 per annum limit. 2 RMRs. LBB 10% and others 2%. Others 2%. ಅದು ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾ? Others 2% like contract. ಅದಕ್ಕೆ so you are taken a building machinery on rent ಅಂದ್ರೆ contract ಅಂತ 2%. Next, 184IB. Rent by individual HF. Other than Supra. ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
dash 50,000 per month or part of the month. Esto 5%. Next, very important. 184 IA. Purchase of LVB other than non-urban agricultural land. Non-urban agricultural land. Cash rate. Consideration or stamp value. ಎರಡು ನೋಡಬೇಕು. Consideration or stamp value, very important. Greater than or equal to 50 lakh. Where ಎಲ್ಲ ಕಡೆ greater than. Greater than or equal to rating circle greater than or equal to 50 lakh, 1%. Purchaser to do the TDS. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇ ಅವಳು ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಷಯ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರಲಿ ರೈಟ್ ಎಂತ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಯಾವುದು 184 ಇದೆ. ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10,000, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 30,000, ಗ್ರೇಟರ್ 30,000 ಬರೋದಿಲ್ಲ, 2,000 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 184 IC ಸೇಸ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 184 J ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 184 ICs JDA ಗೆ ಅಬೌಟ್ ನಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10%. 184 J is important, extremely important. 184 J 4 RMRs, sorry 2 RMRs, 2 RMRs. Right side ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ director payment 2 RMRs. Remuneration under 192 salary ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸುಬ್ಬಿ. 192 salary. Right side other fee, other payment like honorarium, sitting fees. ಯಾರಿಗದು ಗೊತ್ತಾ? From rupee 1 ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ rupee 1 ವರ್ಷಿನಿ ಇವರೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ rupee 1 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. 184 J ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ J ತರ. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ಅಂತ ಹಾಕಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 10%, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 10%. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ FTS ವರೆ fees for technical service. FTS, fees for technical service. Royalty. Very good. Then non-competing fees referred in 28(5)A. ಇದರಲ್ಲಿ for each item 30,000 limit. 4 ಐಟಮ್ಗೂ 30,000 ಲಿಮಿಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Below that 2% TDS. 2% TDS ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Call centers slash FTS, fees for technical service slash and film related royalty. ಎಲ್ಲ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 2%, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 10%. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ 2% ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ FTS, ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ 2%. ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗೂ 2%, ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆ 10%. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 4 ಐಟಮ್ಗೂ 30,000 ಈಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಎಬೋ 30,000 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ನಿಲ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು TDS ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರೇಟ್? 10%. 10%. JKL ಎಲ್ಲ ಏನ N184N ನನ್ನ ಕಾಸು. ಯು ಆರ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮನಿ. 184N ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಡೂ ದ TDS.
when cash withdrawal greater than 100 lakh, at what rate? 2%. 2%. 2%. Very important, semicolon. If ITR not filed for last 3 years, if ITR not filed for last 3 years, then 2% between 20 lakh to 100 lakh and 5% above 100 lakh. Next, extremely important sections. 184 O ಅಂದ್ರೆ online e-commerce operator above 5 lakh 1%. P ಹೇಳಿದಲ್ಲ 184P ಪೆರಿಯ ಆಳ್ ಅಂತ ಯಾವುದು 75 years and above 75 years and above having only pension income and bank interest. ಈಗಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತೇ. Yes, sir. Only bank interest and pension in the same bank. TDS at his slab rates. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಫುಲ್ ಅದೇ ಮಾಡೋದು. Within the bracket, no ITR by him. Next, 184Q. TDS on purchase. When TDS on purchase, when the turnover in the last year greater than 10 lakh, greater than 10 crores. Greater than 10 crores at 0.1%, DVAV. At 0.1%, when amount exceeds 50 lakh. 50 lakh, very good. On the full amount or excess only? Excess. Only on the excess, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. Only on what? Excess. Within the bracket. Else, seller to do TCS. Seller to do TCS, Archita. Under section 206C, which is the bracket 1H. 206C, which is the bracket 1H. Raksha. When his limits crosses 10 crore and 50 lakh. His limits on the turnover about 10 crore irಬೇಕು, sales about 50 lakh ಆಗುತ್ತೆ. His limits Tanuj exceeds 10 crore and 50 lakh. Very important recent amendment. 194R. TDS on perquisites arising under PGBP. About 20,000, 10%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಇದು Yes, sir. ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಬೇಕಾದ್ರೆ 34N ಸಾಕು. 206AA ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಇಫ್ ಪೇ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪಾನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ 10% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್. 206AB ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ when they don't file the income tax return, 2 times the rate, ಇದು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಇದು ನೋಡಿ 2 times the rate or 5%, whichever higher. Further, if the payee doesn't give the PAN, normal rate or 20%, whichever is higher. 184O ಮತ್ತೆ 184Q ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ instead of 20%, 5%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Who is that person who has not filed the return ಅಂದ್ರೆ last 2 years he has not filed, and of the TDS ಮತ್ತೆ TCS more than 50,000 ಇದೆ each year. 2 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು TDS ಇದ್ರು, TDS ಏನಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬರೇಕ್ ಸಾರಿ ಓದಿ ಸಾಕು. 206A ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ. ಹೀಗೆ
184P ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ 184P ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. Yes, sir. ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು. 184Q ಮತ್ತೆ 206CH ಇದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 184R ಪರ್ಕುದಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೈತಲ್ಲ, ಪರ್ಕುದಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ 22 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Aggregate of perquisite exceed 20,000 rupees. ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. TCS ಇದ್ದು ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, TCS ಇದ್ದು ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಡ. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಓದಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇದು ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇದು 65 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಓದೋದು ಬೇಡ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಲೀಡರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಯಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದೆ ಸರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. TDS ವರ್ಸಸ್ TCS ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. TDS is 17B 17BB ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಪೇಯರ್ ಟು ಡು, ಇದು ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡಿಷನಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡಿಷನಲಿ. 26CS ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಬೌಟ್ TDS, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಓದುವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. TDS ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ. TDS ರೇಟ್ 2% ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 184C ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HFಗೆ ಆದ್ರೆ 1%, ಅದರ್ಸ್ಗೆ 184J ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್, FTS, ರಾಯಲ್ಟಿ. 184N 2% ನಾರ್ಮಲಿ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2% ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 to 100 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 184AI ಅದರ್ ದೆನ್ LBB. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 10%, FT is always 2%. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1% TDS ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 184C, 184IA ಮತ್ತೆ 184O. ರೈಟ್. COVID-19 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. TCS ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. TCS ಇದೆರಡು. TCS ಆನ್ ಲಿಕ್ಕರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1%, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 10 ಡೂ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ 5%, ಟಿಂಬರ್ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ 2.5, ಟೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 2%, ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ 1%. ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದು ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 10 lakh. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ 12 lakh, ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. 206(1G ಆಥರೈಸ್ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ 5% ಮಾಡಬೇಕು. 0.5% ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 7 lakh. 5% ಫಾರ್ OTPP. ಯಾವುದು? ಈ 7 lakh ರುಪೀಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲೆ 206(1G ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ನೋ TCS ಇಟ್ ಕವರ್ಡ್ ದ TDS ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೇಲ್ 206(1H ಆಯ್ತು. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್. ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? ಇದು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಷ್ಟು ಓದಿದನು ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತರೆ ಸಾಕು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 234 ABC. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೇಳಿ?
ಸೊ ಸುಭಿಕ್ಷನ್ ಮದುವೆ, ಆಹಾ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆಡಾಟ. ಸುಭಿಕ್ಷ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ, ಎಲ್ಲೋದೋಳು ಚಿನ್ಮಯ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಡಾಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸುಭಿಕ್ಷ ಮದುವೆ ನೀನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ. ಯುವರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಯಾರಾ? ஒரு மேரேஜ் போறீங்க, மேரேஜ் முடிச்சுட்டு மொழி வச்சுட்டு வருவோம். ஆனா இப்ப நீங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ண தேவையில்லை. மேரேஜுக்கு போனோம்னா பொண்ணு மாப்பிள்ளை மிஸ் பண்ணிட்டு பொண்ணோட கையை பிடிச்சி உங்க போன்ல இருக்க போன் பே, பேடிஎம், கூகுள் பே இருக்கக்கூடிய ஸ்கேனர் ஓபன் பண்ணி ஜஸ்ட் கல்யாண பொண்ணோட கையில இருக்கக்கூடிய மெகந்தியை மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணா போதும். நீங்க எவ்வளவு வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்றது ஆன்லைன்ல வந்து சட்டு காசு கட்டி விட்டு கல்யாண சாப்பாடு சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டே இருக்கலாம். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது புதுசு புதுசா ரூம் போட்டு யோசிக்கிறாங்க அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது. அந்த வீட்டை பிடிச்ச வீட்டை கவலை பிடிங்க. Sure, everybody would understood, alva? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So simple. So ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು CFI ತೋರಿಸಿದಾಗ. ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವಳು ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ said if your marriage is happening ಅಂತ. So everybody will come and then you better don't take money ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನ ನಾನು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದೀವಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲೂ There, sir. ಇದೆ ವಿಷಯ ತಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿವಾ? ಹಾ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಬಿಫೋರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. After 10A. 10AA. ಓಕೆ 10AA. ಓಕೆ 10AA ಹೋಗ್ಬಿಡಾದ್ರೆ 10AA is after what? Deductions. Deduction. ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ 10AA? Deduction. ಓಕೆ 10AA ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟಚ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ 10AA ಮಾಡಿ 10AA 5 years ಆಯ್ತು. ಕಮ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ. ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ SSC ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 4 installments ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು 3 to 5 marksಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಜೂನ್ 15th 15%, 15% of the total estimated tax. So total tax less TDS ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 15th June ಇಂದ 3 months again. So 15 plus 30%, 45%. So 15th June, 15th September, 15th December, 15th March. 15% plus 30%, 45 plus 30, 75 plus 30, 105 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 100%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? These are the 4 installments you are supposed to pay. So then, if you don't pay, what happens? Interest ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ 234 ABC ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. Delayed filing of the income tax return 1% per month. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Before that, Yes, sir. not applicable. The total tax is less than 10,000. ಇದು total tax less TDS. Total tax less TDS by TCS. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if it is lesser than 10,000 applicable ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 10,000 or more apply ಆಗುತ್ತೆ. Exactly 10,000. So tax payable less TDS by TCS. If it is more than equal 10,000 apply ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? 44 AD and 44 ಅಡ್ಡ ಕೇಸ್ you are supposed to pay Naveen 100% advance tax only by 1 installment. Right. So this is the percentage. If you don't pay, story better. If you don't pay, order. This is one more beautiful chart. Last class problem ಮಾಡಿದ್ರೆ glance ಮಾಡೋಣ. Delay in furnishing return 1% ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ 1% per month. 31st March ಒಳಗೆ 90% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 234B ಏನ ಬಡವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಅಂತ 1% ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಏಪ್ರಿಲ್. 234C you should have paid at 15%, 45%. If you are not paid, then on the shortfall there is 1%. ಅದಕ್ಕೆ you should better look at the question which I did. Last question ಬರೀ last question ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಚ್ last class question ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 234C ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 15% ಬಾರ್ 45%ಗೆ 12% ಬಾರ್ 36%. ದೇ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 12% ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 30%. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಫಾರ್ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್, 234B is for 90% ಬಡವ, 234C is for you are not paid installment properly. 234D, government by mistake has given excess refund 0.5%. 234E, TDS return. 234A to D is interest. E or GH is what? Fees. TDS return delay ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 rupees. 234F is important. If you file your return late, 5,000 rupees you have to pay.
Whereas if your total income is below 5 lakh rupees, you have to pay 1,000 rupees. Are you catching? Yes, sir. 234G, section 35 80G certificate correct file ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 rupees. 234H is ಆಧಾರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 1,000 rupees. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. if government has to pay you the interest, either excess refund ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ has to pay the interest 0.5% per month ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ 4 are ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 are ಫೀಸ್. ಸೊ 234C ನಲ್ಲಿ 15% ಮತ್ತೆ 45% ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು 12% ಬರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಬೇಡ. ಎಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನೋಡ್ತೀಯಾ? Not in notes, sir. No, sir. Not in notes, sir. We did it in caps material. ಥರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗದೆ AMT ರೆಫರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 401. ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋತೀರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 12 pages, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. Yes, sir. ಸೊ AMT ಅಮಟೆಕಾಯಿ 115 JC, ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು 115 JC ರೆಡ್ ವಿತ್ 115 JD ಅಂಡ್ 115 JE ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆ. 115 JEE. ಇದು ಏನಿದು? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ SSC, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ 10 day ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ 6AC ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ 35 AD ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then the law says whatever is your total income, ಅದಕ್ಕೆ you have to add back 10AA, add back chapter 6AC which is not in syllabus, 35 AD less depreciation minus ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ you have to pay 18.5% tax. Normal tax or 18.5%, whichever is higher. Suppose if you are paying AMT, the excess paid is called AMT credit, which can be carried for next 15 years. But a minimum AMT ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. However, this is not applicable for slab-based SSC with the PEL. So, if the adjusted total income is less than equal to 20 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 15%. ಎಷ್ಟು? 15%. 15%. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, AMT ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾಯ್ತು? ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಎಲ್ಲೋದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಓದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ್ವಿ? ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಡ. 230 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದು 10 digit ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 411 ಇಡಿದೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 10 digit ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫುಲ್ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಮಸ್ಟ್ 139 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1000 rupees ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಹೂ ಶುಡ್ ಫೈಲ್ ದ ರಿಟರ್ನ್? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರು 80 ಮಕ್ಕಳು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಜೆಂಟ್. HF ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕಂಪನಿದು MD. ಇದು ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ 8th class ಮಾಡಿದೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ TDS ಲೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 234 ABC ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ 139 ನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ಡ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ಡ್ ದ ರಿಟರ್ನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿದ್ರಿ? Yes, sir. Yes, sir. 25% of the regular interest payable as company if update return is filed within 1 year. Within 1 year file ಮಾಡಿದ್ರೆ 25% immediate ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. If you are filing within 2 years, 50% within 1 year, within 2 years ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಯೂನಿಟಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. Total income is gross total income minus reduction on chapter 6A, page number 26. ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Income 224 definition ಬಂದಿದ್ದು. Income of the minor, okay. So STEM is not added, but the special ability is not added. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Minus income, STEM not added. Disabled child, page number open ಮಾಡಿ ವರ್ಷಿನಿ open ಮಾಡಿ. Disabled child, no income is added. Slab rate ಎಲ್ಲ ಓದ್ದಂಗಿದೆ. ಓದಿದ್ವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ 30%. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 1920 ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1670 ಇಲ್ಲ 1920 ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 crores. ಎಷ್ಟು? 25%. 25%. ಹಾ ಅಂಡ್ 115 ಬಾ ಅಂಡ್ ಬಾಬು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಬು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 15% ವರ್ಷಿನ ಏನಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. 115 BA is for manufacturing company. Babu is also manufacturing company. Ba is for any company. 115 Ba, if you forgo some provisions, 25%, otherwise 22% ಅಥವಾ 15%. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? For domestic manufacturing companies. Next. So cooperative society slab ಇಲ್ಲ, slab ಇಲ್ಲ, slab ಇಲ್ಲ. 115 bad option. 115 BSc ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ 224 income related. Employer contribution to PF ESI has to be filed within 131 due date. If you pay later, it is allowed the next year. Employee contribution 1 day delay ಆದ್ರೂ permanently disallowed. Yeah. Next ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ again. So benefit of below taxable limit ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? So if you look at it, lottery income ಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Then 111, 112, 112 income ಗೆ no C. ಯಾವುದು no C ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 112A ಗೆ ರಿಬೇಟ್ 87A ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ Sir. ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 56 to 10 1000 ಸಲ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 56 to 10. Law doesn't use the word gift income. 56 to 10. Following received by any person from any persons following received by any person from any person various greater than 50,000 in aggregate per annum. Arrow marks. First one, cash gift. No limit. Cash gift, I'm sorry, cash gift. No limit, Allah, cash gift. Second arrow mark, LBB. Stamp value minus Z. Stamp value minus Z. Right, last one, BV jar pass. FMV minus Z. Second but the third arrow mark important. For purchaser it is gift income. ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸುಭಿಕ್ಷಾ, ನಮನ್. Purchaser, for purchaser it is income. Example, Subbi purchase a land of stamp value. Purchase land of stamp value 40 lakh at 10 lakh from Chinmay. At 10 lakh from Chinmay. Are they relative as of now? They are not married to each other. Ashita, but don't get tensed. So they are not relatives. So 2 aramas. For Subbi the purchaser. Purchaser. Chinmay, you cannot purchase her. So Subbi the purchaser. 40 lakh minus 10 lakh. Purchaser ki income ಬರುತ್ತೆ 30 lakh. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Important. ತಲೆಯಿಂದ ಕೈ ತೆಗಿ ವರ್ಷಿನಿ ಗೌಡ. Right side. For Chinmay, capital gain 50C
10 lakh or 40 lakh, whichever is higher. 40 lakh less cost. Cost we are not given. Cost say 25 lakh. 15 lakh is the capital gain. Arthaita completely below that. No gift incomes. No gift incomes. Number one, from a relative. Relative ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Relative definition. Relative, which is the bracket. Spouse, spouses illa. Slash, brother, sisters. Slash, parents, brothers and sisters. Oh, sorry. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ spouse, brother, sister slash lineal ascendant descendant and of spouse supra. Spouse, brothers and sisters, spouse, lineal ascendant and descendant. And in Ravish, spouse ಅಂತ ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And only assessees parents, brothers and sisters. Wife with parent, brother, sister ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೆನಪಿಲ್ವಾ? ನೆನಪಿದೆ ಸರ್. Parents, brothers and sisters. And spouses of supra. Brother, brother's wife. Sister, sister's wife ಅಲ್ಲ, husband. ಇವರಿದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Be careful. Very important. ಅಲ್ಲಿ within bracket. Mother's brother is a relative. Whereas sister's son is not a relative. So received from a relative is exempt. Next, marriage. Next, will or inheritance. Next, contemplation. Next, charitable trust, local authority, etc. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. LBBಗೆ arrow mark ಹಾಕಿ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. Refer 3 special conditions. Refer already revision class ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ 3 special conditions. Step 1, DOA with the date of TD. With the date of agreement and date of Registration. Date of agreement or date of deed. Next, step 2, 110% of actual consideration. Stamp value 110% of actual consideration. Next, step 3, Actual schedule. Step 3 is what? 50C. Apply 50C, 50C. ಆಯ್ತಾ? ಇದು 110% ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ. 120% ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಿತ್ತು. 110% ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ICDS ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ UOF ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಡ್ ಬರಲ ಆದ್ರೆ 90%. ಇದು ಅದರ್ವೈಸ್ 65% ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್. అయిపోయిందా? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ. ಎಸ್, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೀಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ go through other problems of revision material. Anything I missed? I don't think so. Resident and non-resident, you told me to remind you. Adu section alva? Yes, sir. Okay, so very important. On the 200 pages book alli bari. Sections only for residents. Section only for residents. But end section, they remind me important sections also. Yes, sir. Only for residents.
ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ ನಿಮ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 325. ಓಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ Material. ಹೊಸ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅರೌಂಡ್ 324. ಯಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್? ನಂಬರ್ 1 87A ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಗೊತ್ತಾ? ರಿಪೀಟ್ 87A ರಿಪೀಟ್. Yes, sir. Next 87A rebate. Then what do you call the 3 lakh BL resident 60 years. 5 lakh BL resident 60 years. 80 years. 80 years. Next 80DD. On the other line, 80DD resident individual per HF. And 80DDB same. The best possible notes ido nodkoli, okay na? Then 80QQB and RRB and 80TTB. Then 80U. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 184P ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 184P resident 75 years. Next, most of the tedious provisions when paid to resident payee, when paid to resident payee, say 184A, 184C, 184H, 184J, 184J, 184I, 184IA, 184 TDS section page number is TDS. 356. One 184R, 184O, leave one line alle. 192 for resident or non-resident. 195 ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 185 ಓನ್ಲಿ ಟು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಇನ್ನೇನು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 9:30 we are meeting again for the final conclusion of the suggested answer, etc. We'll have a session tomorrow also maybe. We'll see. So 9:30 we are meeting. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಸೊ GST ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಐ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ suggested answers, then RTP if anything is left out, then case study questions ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 6C ಆಯ್ತು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯ್ತು, AMT ಆಯ್ತು, TDS ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾಯ್ತೇನ್ರ? ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Right. Bye, see you enjoy. Immediately drop because there's a meeting. The next. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Meeting ಮಾಡಿ. Quickly. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು? End the meeting ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾ? End the meeting. End the meeting. Okay. Walk out.